Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம தியா டெக்கரேஷன் 4 எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் க்ளூ, தியா அண்ட் ஸ்டோன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் தியாவை எடுத்துட்டு அதில் சென்டரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி நான் மிரர் டைப் ஸ்டோன் எடுத்து ஃப்ளவர் ஷேப்பில் ஒட்டிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதோட சென்டர் ஸ்டோனுக்காக நான் ஒரு நீல கலர் ஸ்டோன் எடுத்து அதில் சென்டரில் ஒட்டிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா விளக்கோட மேலே நான் கோல்டன் கலர் ஸ்டோன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட தியா டெக்கரேஷன் 4 is ready. See you on the next video guys.